Let me take this time and greet listeners, social crossover, viewers at home, and ngel xesha intsimbi yesibhozo usentshilo nathi mfundisi sele lapha ke. Mfundisi, good morning and thank you for joining us. Good morning, Sis Lhoza. Good morning to all the listeners and the viewers. It's been quite some time, yes, but nonetheless, silapha ngoku mfundisi masigawule siwarhuqa andifuni kwanto ezasidileyisa just in case umbane nala switch between umbane ne-UPS and masikhawulezise mfundisi namhlanje sithetha ngento endicinga uba ingxaki qha ayiqondakali into ye-divided loyalty. Abantu abathi belapha kodwa ufumanisa uba kukhona ukuxananaza okuthile apha kwi-relationship. Mhlawumbi mfundisi ndonqena ke ukukhokela ndibuze uba mhlawumbi si-unpack i-loyalty because ngaphela ishow yonke leyo sithetha ngayo, okanye mhlawumbi sicacise into yona kahle kahle umntu ufanele ubuloyal bani, whose side are you on kahle kahle apha, because ndim nawe as far as I know two ngoku khona omnye umuntu intrude okanye umuntu wesithathu okanye khona umuntu hotspotayo okanye obluetoothayo. Mfundisi mandinikele kuwe mani. Yes, mhlawumbi it's important for us to start with relationship. Sure. Once you are involved in a relationship, it simply means you have already drawn a boundary. Okay. Now, there is this person who is in the inner circle because you have a bond, you have a strong connection with that person. So there are people then who are in the outer circles because you don't have a connection, you don't have a deep connection. Nabo. Okay. So once you are involved in a relationship, it means you are choosing not to be equally available, accessible, or connected with everybody. I think those three things are must once you are involved in a relationship, yes, it simply means, number one, you are not equally available, accessible, yes, and involved yes, with everybody. Yeah. So if I can put it in crude terms, a relationship in a discriminatory element, not discrimination because there is hatred. Sure. It is discrimination in the form of preference. Because once you are involved in a relationship, it simply means you have made a choice. Sure. Or what this one will be much more closer than the rest. Yes. So that's what a relationship is. Now, class it again loyalty. In a loyalty, sitata support. Okay. Now, you cannot be loyal without being involved through support. Nalom. Sure. In a loyalty, sithetha nge-allegiance. Ngamanye amazwi i-allegiance yinto ethi lo mntu lona comes first. Xa ethetha noba bekukhona omnye othetha, it's just like we call. Yeah. Khawume you put that person on hold because no attended. Because of no attended. Okay. It's just, for example, like a parent. Sure. When you are on a call, there's another call coming. Now, ngenxa ye relationship onayo, you are able to say, I just hold on, okay, hold on, and hoye umyeni wam, unkosikazi wam, and hoye, because aba bantu come first. Sure. And unalendo eti
what if there is a crisis? Yes. Kanti bakhona umuntu afone ukwi-call othi hayi wethu Sizabuyela kuye zamoya uqhubeke abe yiva okay number busy okay because akukho nto enidibanisayo engako engabangela into yoba ungade umisa isikolo. Now what underpins, because I'm saying in a loyalty there is allegiance, sure, in a loyalty there is support, sure, but what underpins these two, that means support and allegiance, are feelings. Sure. So in other words, feelings are a strong drive. So when we say you are loyal, it means you have a strong drive to support. You have a strong drive to subject yourself to the influence, to the controls. Zakhe lo muntu. Mandenze umzekelo. Uba ngaba umzali wakho, you are loyal. Yabona uthi ndiyakukhumbula ngicela ufike kule weekend. Utsho ngolwesihlanu uthetha ngale weekend iqalayo njengoba kunamhlanje. Yeah. Now ube ungumuntu oloyal. Uzawukwazi into yoba ngaba ufike endlini usithi umama uthe kudala ndagqibela ukumbona ndiyagoduka. Uphume apha endlini ungazathi uzawugoduka. But ubuya sele uzoqoqosha ibhekana zakho ugoduka uyabuya ngecawe emva. So it's not that your mother is sick. It's not that your mother needs money. The challenge apho is level of loyalty. Yeah. When your mother speaks, you want to jump as high up as you could possibly do. So that's loyalty. Okay. Now, asithetha ke ngoku divided loyalty. Sithetha ngento yoba ukhona lo who should be on top of the list. Okay. But aba bekumele uba basecondary, bakompita nalo primary. Sure. Now usisincada ke ngoku. You have got divided loyalty. Ubungapha. Now mandenze umzekelo, mhlambi it can sound silly but real. Ufike into yoba ulapha emtshatweni yaqonda. Yeah. Okanye mandenze umzekelo unale boyfriend okanye le girlfriend. Naba nabantwana nohlukana ngengxabano zenu. Sure. Now abe ke ngoku unabantwana phaya kuye. Kweli cala unalo move on. Unale girlfriend or le new boyfriend. But uyabathanda abantwana bakho. Abakunina okanye utata owahlukene naye. Sure. So surely ke ngoku uzoba ne challenge in this relationship because masithathe kuba ungusisi unotata abantwana bakho ngaphandle unala boyfriend. Okay. So la tata uyi-ex. Okay. Ukhona lona awukazali apha because ufune isifundo kulowa into yoba imbi into yokukhawuleza uzale ungekatshati ngoba xa kufika ingxabano ufuneka uhambile and ke ngoku wakholwa ke ngulona uyaqonda wawukholwa ke ngulona but unaba bantwana ke. Okay. And abe la tata waba bantwana ebondla abantwana. Yes. Uyaqonda but bakuwe because anitshatana. Abe lo uhleli naye njengoba akanabantwana akanasandla ebantwaneni. Okay. Uyaqonda wena unabantwana bakho uhleli nomuntu ongenasandla. Abe lo uphume kuye enesandla
Yo. ebantwaneni. Yes. Now you are in a space that will set you for divided loyalty. Yo. Because law utuba ngaba uthi abantwana bathi ajampe lo bavulelene account abantwana bakhe, nawe utya amaqithiqithi because lo mntu unesandla manthi ebantwaneni bakhe. Lo uthule akanyakazi. So apho ukwile nto endithi yi-circumstantial divided loyalty. Okay. Circumstances are push you. Unalento ethi i-livelihood yabantwana bam ixhaswa ngaphandle. Now andikwazi ke ukuvala laa mthombo. Abantwana bam abasela amanzi anempilo. Now xa ndilapha. Now into ethetha ukuthi ke ngoku laa mntu ubuyafowuna yonke into yema. Andikwazi ukuthi hayi. Uba ngaba apha uthi andinathuba ngoku next when ucela uba bantwana bathengelwe athi andinathuba masidibane emall next weekend. Abe lo uhleli naye na ube nedinga na ube uqonda uba leliphi idinga ke ngoku amadinga amabini. Uyabona eli lizawubenefita yena but eli benefita abantwana bakho, and xa kubenefita abantwana bakho nawe uyabenefita kamnandi. Now i-question iza kuthi ufuneka nguhlengahlengise, and ke ngoku abanawuthengelwa abantwana bakho ungekho. Now funeka nguhlengahlengise uthi uyahamba wedwa kule weekend. Anyway ungcwaba umakhulu wakho nomama asikatshani. Ayo thiza wam utata abantwana bam uthi masethenge abantwana bane nabantwana emall ndikwazi uba athengele abantwana, and kusebusika ngoku uthi kuphela kwexesha analo. Wena ngapha awukwazi ukuthi hayi bangakwazi kaloku mna ndizabathengela. Hey, akunzima. So awukwazi. Uyabona, so ke ngoku naye akanalo elinye ixesha lingelilo eli xesha ne-funeral kokwenu anditshatanga nawe. Anyanzelekanga ngema ndiyemngcwabeni ngamakhulu. So above all, you see, I am bound to live for my children. But I am not bound to live with you. Now we are getting to the hard facts of the reality. Aba bantwana xa bethengelwa ndiva kamnandi ngoba I become a responsible parent. Abazodlakazela abantwana bam. Uyabona? Kanti wena ufumene nje mna ndiyazizamela. Yabona lo akanam phakathi kodwa abantwana bam ubahoyile. Now if we can look at this, remember the tenor in loyalty there are feelings. Yes. And the feelings underpin the support and the allegiance. Yes. Now in reality ke ngoku ngophi obhethe ngoba lona in a way useza wena nenkamela. Lona useza wena ngalo maxesha akangendawo inkamela zakho. Now so you are that calls for divided loyalty.
unhlanhlombini mfundisi. Yes. We have non-Xhosa speaking listeners. Ukekele lapha esiNgesini mna mhlawumbe esiXhoseni. Yes. So siqhube ngolo hlobo mfundisi wami. Unhlanhlombini. Yes. Because unento ethi ngabantwana bam abaya. Ufika umuntu esithi azungixelela because into zo baby mama no baby daddy xa esithi kufuneka ntsibile ngokukhona. Yes. Kufuneka uhle and mhlawumbi omnye umzekelo mfundisi ukuyithatha further kwinto yoba umuntu azame abe loyal kumama wakhe. Ube wena ulapha uyaqonda masithi again female kumama wakhe kufanele uba yonke into ethethwa ngumama desk umama abe ngathi mhlawumbi nguye inkosikazi wena uzamva hayi umama uthe masipeyinte emhlophe apha siza kuthi uba umama uthi ndizawujampa nalapho mfundisi into yoba umuntu angakwazi ukuyazi sithe abe equally because xa kune relationship we said you are not equally available, accessible and involved with everyone. There's only one person ofanele uba you are fully available, accessible and involved with. But now there's umama omane esit apha ecaleni okanye there's mhlawumbi baby mama okanye abantwana. Yeah, you see sis Lhoza nabaphulaphuli it is that loyalty many a times is not intentional. Okay. Loyalty yenziwa zimeko. Okay. Mandenze umzekelo phakathi kwabantu abatshatileyo. Before utshate nomlingane wakho, somebody has been taking care of your spouse. Sure. So, and that person may have made a mark. Okay. Ebomini bakho. Right. Udibana wena. Nomntu onamazinga 32 apheleleyo. But udibana nomntu osele ephekwe wophulwa ngomnye umuntu. Right. Ongumzali wakhe. Right. Ebedlala indima yakhe emntaneni wakhe. Right. Now wena uyafika not as a parent, ufika as a spouse. Okay. But there is no spouse that arrives before a parental role in the life of the other. Kuqala kubekho umzali. Yes. Then kufika ispouse. Yes. And kufika ispouse kudala mna ndizikhulisela umntanam ndamfundisa ndamthinthini umama. Now that impact yomzali and the manner in which the spouse has received and also the level of maturity izawuba nomthelela intoba phakathi kwaba bafazi babini kukho lo mfazi undizelayo kukhona lo mfazi undizelayo ongumama sure wam. Okay. Ngabafazi bobabili. Yes. Okanye kukho le ndoda yam kukhona le engutata wam. Right. Now iyafika le kudala evuka nam lo. Now ithetha ukuthi loo nto ukuze uvele ungasokoli makube lo ekudala ndiphantsi kwesandla sakhe undibhudile. Okay. Wena wafika emntwini obhudiweyo. Okay. Wafika wena wenza le ndima yena aye wasilela ekuyenzeni. Okay. Now obviously ke ngoku ufortunate ngoba ufike ndingenanto indibophelela ndingena loyalty ngoba anyway this person did not play the role as was supposed. Sure. But in many instances uzofika yena ebesiwa evuka nam and apha kum
ndinezinto apho ndithi uba ubengekho ebomini bam ngekho kule ndawo endikuyo ufike ke ngoku wena ungekho sensitive to the fact that sele ndide ndibe ndiyakwazi uba ndibe namehlo okukubona ndibe nengqondo yokucinga umtshato ndibe namazwi okuthetha. Someone had played a role in my life. Sure. Wandifundisa kwakuthetha. Okay. Ndizelwe ndingathethi. Ufika wena sele mhlambi ndili-BEE. Someone has been working with me before your arrival. Sure. Here is the danger ke yabantu. Ukufika ebomini bomuntu ube sele uthi take over ungakhange understand oba who has been in control of the life of this person. Okay. Ufike wena so sithi umyeni wami inkosikazi yami ufike sele umthatha lo muntu. You are going to fight a losing battle. Ngoba ufike ebumini. Life does not begin when one gets married. Sure. Getting married is a change of phase in a person's life. Otherwise, budala buqhuba. So, kumelwe ke ngoku into yoba xa ungena kwi-relationship, okokuqala uba unakho, uqale uassesse into yoba whose influence is prevalent in the life of this person. Sure. Whose influence? Who of this guitar that I want to commit myself to was pulling the strings? Yes, I like this guitar. I see it's a 6-string guitar. I'm very fond of guitar. The music that comes from the guitar. Yeah. It's okay, but check whose fingers pull the string of this guitar. Sure. Now hleze kuthi kanti lo muntu awuzokwazi ukumelana naye abe yena esithi ngcono sahlukane ngoba if you cared to know but who is this person beningasoze ndibe ngulo muntu endinguye namhla. In fact, if you hate this person, I doubt if you love me. Yo. That's why it goes. Yeah. Because I'm a product of this person. So funeka uyazi noba lo muntu lona bobani abantu abazi intouchables ngenxa ye role abayidlalileyo ebomini babo. Uyaba now start that. Sure. Wandule ukuthi if lo muntu lona uyi-product yaba bantu and i-connection ilolo hlobo ingaba mna ndizawukwazi na ukuba ndithi maneuver myself ndizibone ndingu-number 1 nangona ndifike emva. Yeah. Ifuna strategy ke ngoku. Ifuna i-maturity, ifuna i-strategy. Sokucinga jonga sisilosa. Xa uzikhomitha kwi-relationship akufani nokuthenga isonka evenkileni. Awuthengisa ngabafundisi. Once you pay for it, bread is yours. Phelele noma usiqabile noma usiqabanga uzawubona noma mawuthini na noma uzokwenza toast noma uzawusiqaba ntoni noma ungenza ukwenza umvubo ichambale lakho sisonka sakho asonka sabantwana isonka xa uzikhomitha
Suba nengqondo yesonka somandla emntwini. yo uthina mfundisi siba nengqondo esonka emntwini xa uzikhomela Because esa sonke usithathe when we talk about a divided loyalty, sithetha ngomuntu apha ofuna ukutreata zonke izinto ngokufanayo. Othi ndiyamthanda unkosikazi wami, ndiyamthanda umyeni wami, but I am not prepared into yoba ngaba abazali bam bangaziqala. Ngapha your spouse assumes ukuthi I come first. The person says no. Yeah. Not in the presence yabazali bam. As long as my parents leave, they come first. Yeah. Now you have divided loyalty because at some stage, your husband or your wife will call for your attention when your parents are also calling for your attention. So it is important as a person to come to a stage where usaz ndoba, as long as your loyalty is divided, you will never have a sustainable relationship. Divided loyalty is a threat to a relationship. It does not sustain a relationship. Instead, it hurts a relationship. So in other words, it's important for you to choose without neglecting, because you can't neglect your parents, but your spouse now comes first. Now, once you have children, it's your spouse, then your children, they are second. Then the rest of family members. So you have got to say, look, my primary focus, my primary responsibility, my lifelong commitment is to my spouse. Number two, to my children. The rest then is second. So when they call, when they make a demand, you are able to say, look, and kwazi ngenxa yoba sesinalento ye andikwazi ngenxa yoba mntana, hey, because this is an emergency. I will see if I cannot make arrangements. In other words, I cannot neglect my primary responsibility because of secondary responsibility. Now you are sustaining your relationship. So a divided loyalty will never sustain your relationship. But in a relationship that is outside marriage, divided loyalty is the norm.
Okay. Ungo-2 unyanzelisa into engeyiyo Xa kungatshatwanga. Yeah. So ufundisi masigqibele esizawuza lena outside marriage. Yes. Ufuna uvela nento ethi xa ke ngoku kutshatiwe it takes ke ngoku the couple okanye umyeni kumaxesha amaninzi phofu nonkosikazi ukuzazi ii-priorities, ukuzazi into yobana ngubani who's a primary, who's primary here and then who's secondary, because kukhona laa nto yobana utshatile ndisintu kuthiwe hayi ngumkabane nje kodwa yinkosikazi yalapha ekhaya, nkosikazi yamathile. And now ke ngoku fumanisa uba kukwakhona kwakungohluli kakuhle yoba kuqala bani kuze bani kuthini. So ndicinga uba kuzawubaluleka into yobana kulaa nto besiyithethe kuqala sicacisa into ye-relationship into yobana akuzulingwana whether amathile aze athi nokusalayo nokushekayo nanku umntu efanele uba uyaqala sithetha ke ngokwasemtshatweni. Yes, kaloku sisiloza laa ntetho ethi ngumfazi wamathile yintetho efigurative. Laa ntetho ithi xa kukhona umsebenzi kumathile, uyabona, njengomfazi wamathile uba yinxalenye yabafazi basemathileni, right, abaququzelayo benza izinto zibonakala. Okay. In other words, ithi laa nto xa kukhona umsebenzi noba ukwakho noba usebumelwaneni noba usekuhlaleni uyaphuma uyomela amathile njengenkosikazi, okay, ube phaya awuzohoya mlingane wakho nabazali bakho, uzohoya ootata belali, uzohoya oomama belali. In other words, ithi loo nto noba uze ngalo mlingane wakho, but again irole nefuthe lakho lizawubonakala okay, nalapha ekuhlaleni. okay, Kukhona abantu abazofumana iplate, uyabona, ngenxa yoba ukhona, okay, bengatshatanga. Ukhona ootata, kukhona oomama abazophunga iti bengenamolokazana, okay, bephungiswa nguwe, okay, because ngumolokazana. Ukhona ootata noomama abazokwenjelwa inyama ebuhlanti ngoba ungunyana wabo, uyabona lo. So i-figurative, in other words, ithi loo nto you have formed part and parcel of the village. Okay. Okay. So but ayinavulazi awutshatanga sure naba bantu, uyabona. So unenye i-form of relationship, uyabona. So into enidibanisayo yiloo event. Awuna lifelong commitment, awuna obligations. Sure. So xa ungena emtshatweni kufuneka uyazi into yoba uloyal kumlingane wakho, uyabona. Again ifuthe lakho kubantwana, okay, then abanye abantu bayalandela noba ngaba baluphi na uhlobo. Sure. Uyaqonda? Gqibile Yeah. Very important. Masize ngokukhawuleza udibene noNgxama Mphulaphula. If you have just joined us, sisincokola nomfundisi Maphinde. It's Relationship Friday on Keith Gesi Radio. Topic namhlanje it's divided loyalty in relationship. Kukho abantu abangakwazi ukohlula bangayazi into yobana ngoba ufanele uba uza kuqala. Now sigqibile ke ngoku xa kutshatiwe outside marriage ke mfundisi, because within umtshato sesicacisile uba ihamba njani na. Outside marriage undinalo boyfriend aram ne ithi into yam no unoma wakhe endifike nyhani sele mkhulisa inoma zinye-32 ufundisiwe uyasebenza yonke into isupport ebekade ikhuliswa apha kufika mna. No, John says loss now. Number one, divided loyalty is a standard norm in a relationship that is before marriage. Okay.
It's a no. Yeah. All right. Man go took. Super two. Because remember this. Akukho nto ibophelela omnye nakomnye. Sure. Nature ye relationship outside marriage. Now, any form of commitment, you see, it is an attempt to sustain what is not naturally fragile. Sure. Ukugcina nje inkomithi ingaqhekeki. Uthina umfundisi. Yes, because akhona isibonelelayo. Ukugcina silapha nje kuba ingaqhekeki. Akaze ingaqhekeka nanini na and kayibisa intana bedini Lord. Yes. Okay. And okwesibini andinazi grounds zoba ndithi all of a sudden you come first. Okay. Andikwazi uba nezo grounds. Yintoni ezobangela loo nto? Njengoba i-status sethu sithini uyi-boyfriend. So uyi-friend eyi-boy. Uyi-girlfriend. So uyi-friend. That's why it's a norm. Yeah, it's a norm. Okay. So now into ye-friends thulapha thulapha injalo. Ayina strings attached. Hayi vale mfundisi. Bayekwa mosilento. So that's why ngokwena you must be careful. Yoba udemande i-loyalty yasemtshatweni ngaphandle kwasemtshatweni. Ndiva kahle mfundisi. Yakubona ngokuba ingathi wakhe oluka olusa inkomo mva ibikhwelo ngaphezulu ekonba kwalapha kum so that umphulamulayo please ungafuni apha udemand izinto zasemtshatweni outside marriage okanye amaqithiqithi asemtshatweni uwafuna kodwa you are in a relationship, no strings attached. Akho nto ibithi akho nto ibambayo akho nto imnyanzelayo uba makabe loyal kuwe. Oh so much. So that's why then abantu abaninzi they get hurt. Sure. Remember, Sister Lhoza, even though the divorce rate amongst the newlyweds is high. Yeah. But let me tell you, even though there is no recorded statistics of what I'm going to say. Sure. Therefore, it is my assumption. Okay. I have this assumption that it breaks up in relationships outside marriage far exceed that divorce rate amongst the newlyweds. Yeah. But even though there is no recorded statistics, yeah. But I assume and I think I am correct in my assumption that the unrecorded breakup statistics, unrecorded statistics of relationship breakups before marriage is much more higher than the breaks ups in relationship amongst the newlyweds. Now, according to outside marriage because imeko yakhona. Okay. Imeko yakhona, but I'm here trying to cushion abantu ukuthi why do people get hurt? It is because they have a standard of loyalty for married people before marriage. So they demand what they do not deserve
because standards zangaphandle xa ningekatshati yonke into in a loose arrangement. Sure. But but sinentsobi yoba i-arrangements tight but inyaniso akho nto kuluse pha siyayiqobisela ungathi yonke into noko i-tight. I've got this. That is why we even warn Christians, we always say, be careful of dating without a date. Be careful of prolonged courtship. Be careful of long engagement. Okay. Because we understand in our I think in my first book and the second book, I've touched on them. Remember this in our naturally, kula relationship. In fact, let me sponsor this. A life of a single person without being involved in a relationship is much more safer than a life of a single person that is involved in relationship. You're safe. It's yeah. Now, because when you are single and not involved, you are a priority to yourself. You are looking after yourself. Now, commitment, sure. Okay. Now, yenza ke ngokulondoba uzixelele intoba now ndifuneka ndifune umuntu othi sizawumove from singleness to marriage. And into yethu ayizubande. Iziba yiperiod nje eyoneleyo for intoba ndithi establish who is you. Yeah. You establish who am I. Okay. We are being guided through marital counseling. Sure. Because during a premarital counseling, siyayithetha lento yoba who now should come first. It is part of the premarital counseling sessions. Okay. Now, and can ndiyiveke i-counseling session yabantu abazongena emjolweni kuthiwe sicinga ukujola ngoko ke siyacela i-counseling yabona uba andikandiyive sesiloza ndiyashiyela ezintweni zange wayiva embalini andikayiva apho abantu kuthiwa baya for counseling bengajonganga amazwi engcebiso so that umjolo wabo ube noqina badla ngokusa selamanzi etshisa nomnye esithi undibilisele amanzi nje nawakatholoza siyeke mfundisi masiyeke lastly ikhona into yoku overcompensate sorry le point mhlawumbe mfama ndiyiraise but ithi qatha ngoku going back to within the marriage ke ngoku arrangement ikhona into yokuthiwa ku overcompensator where umzali was not there for whatever reason apha ekukhuleni siyayazi bakhona laa nto mhlawumbi omnye engahoya thina funa siba ngoku ufuna ucatch up sekukho ispouse la relationship yabo ubhida mhlawumbi umama because usithe eqaleni ikhona laa nto funa siba udibana nalo muntu sephekiwe sele khona umuntu ebebethi igida, right? That's what we said earlier. Yes. And now ke ngoku lo muntu bazikhulela abantwana behambe besithintini wakhula nyhani ke ngenceba zikabawo wade wamdala watshata uthi gqi ngoku laa mzali wayemlahlilwayo wayemkhanyela okanye whatever reason ikhona laa nto yoku overcompensator
yomzali ngofumanisa uba uzama uleqa babe ngahanga spend ixesha lakhe nalonyana wakhe okanye nale ntombi yakhe ufuna ukwenza ezaa zinto and uyihandlisha njani xa kukho case enjalo yalo umane ezinto ezininzi siye sizikhumshe. Okay. Ufumana uba sidlala isilungu apha. Okay. But sizawuphelela phaa isilungu ayizukwenzeka. Number one, sithetha ukuthini ngokucompensate? How do you quantify that? Ngoba ukuba ngaba wawundibolekile imali ngoku ndiyakubuyisela. Okay. Ndiyayazi uba umundiboleke i-10,000. Ndiyayazi ke ngoba ndizawucutha le mali. Sure. Xa ndifika kwi-10,000, I'm done. Okay. Now, xa uthetha nge-compensation, kuba kha ndihlale nabazali. Ngoku I want to spend as much time as possible. Number one, how much time do you need? And is it going to be possible? Because to me, it's just a feeling. Okay. It's not something practically possible. Okay. Because remember, ukwisigaba apho utshate khona funeka uhoye abantwana. Yet we still do everything within the 24-hour period per day. So hours of the day have not been extended. So it's just a question to say, look, ekukhuleni kwam khange ndikwazi kuba nexesha eloneleyo nomlebo. Nabazali bam. But ke anyway, noba bendinexesha eloneleyo nabo, kule age bendingazukwazi ukuhlala nabo kuba kumele uba ndiyaphangela. Sure. Bekumele uba ndiziphumele umzi wam njalo njalo. So into ethetha ukuthi andikwazi kukhavarisha i-gaps zasebuntwaneni. Okay. The fact of the matter is, given my age, even if I had stayed full time with them, by now I would be independent. Sure. Now, the reality now overrides the wishes here. Okay. The reality is, I can't go back and catch up nobomi bobuntwana ndimdala ngoku. But what is it that I can do given where I am at this time? That's all what you need to do. Look, into ongenakuyiquantifya, into sentimental, sis Lhoza, awukwazi kuyenza i-catch up. Ingudlwana nje yasengqondweni. How I wish. Okay. Now, how I wish ke uza kuqweqwedisa uthi how I wish. Uthi how I wish. That's why omnye ufike umzekelo athi kuba ndingazange umzali wami ndimhoye esaphila. Sure. At least okwe funeral. Mandiye ngamandla. Ndikhathali. Loan. Yeah, 200,000. Now, but the question is, now, la glamorous funeral, will it compensate for la neglect ubunayo ngumzali wakho? Because number one, in that funeral, umzali wakho uzawubenefita ntoni? Nothing. Even nala casket umenzele yona akayiva, akayiboni, akabenefithi nto. Nokwakutya nezantente ubenefita thina, not lo muntu ongene ematyaleni ngenxa yakhe. So you have got in life to come to this reality, says Lhoza and nabaphulaphula. Yokuthi zikhona izinto xa ungakhange ube ukwazile ukuzenza ekufuneka uba uqinisekise into yoba
even if you try, alikushiyanga na ixesha. Yeah. Yeah, but number 2, will it cover the period that you have missed out? Many a times. It is a big no. Okay. So therefore, Bonaba, where am I? What can I do now? Not in retrospect. Sure. But from now onwards, because I can't go back to year 1 and still think no. But there is something that I can do from now onwards. Yeah, but ndingatyeshelanga ezi besesithethe ngazo mfundisi. No, Lhoza, the point is now I can't neglect what I'm responsible for. Catch up. Yeah, but because ubangaba there's a very catch up demands my primary responsibility. I will neglect what is my primary responsibility. Once demands like catch up, even not in the catch up at all, without in the gribapa, you catch up with that. So the will catch up for the rest of my life. All what I am saying is always be careful. If you have missed on certain things, start from where you are and see what can you salvage going forward than you think you can undo the gaps of many past years. Sure. The future is of great significance than the past. That's it. Sivalile ke baphulaphuli siyathemba into yobana ke sinicacelwe. If not, ungashare message saphinda ndizithumele kumfundisi azame ke siphendule. Yeah, and also if you have a topic that would like us to cover, please inbox me or call the station or umfundisi noba wenze njani na izofikelela kum, so that next Friday sizokwazi ke uba sijongane nayo. Undithumelele before Wednesday. Wednesday is the last day. Kwenze umfundisi akwazi uprepare azoza ngoLwesihlanu ejimele lonto leyo. Thank you so much mfundisi, masibulele ngexesha lakho. Impela veki emyoli kuwe ulumke sike sathi apha ke weekend imkana abantu lumka ungemkini empi weekend hlala weekend izawufika sivule. Don't end with a week. Let the week ends. Yes. Yes. Umfundisi lowo ndiyathemba ke basizuba kulo trap. Thina silapha ke esingabaphulaphula. Mfundisi masibulele ngexesha lakho. Koskakhulu esisiloza, koskakhulu baphulaphula nababukeli. Have a blessed weekend. Till next time. Still on the same wavelengths. Akho ndawo yakuyo mfundisi? Kaloku siyangcwaba thina weekend. Okay. And asizipapashe izingcwaba. Okay. Hayi bendizawuyaza. Bengicela kukho isemina ekhawulezileyo benza yes, there will be seminars go August. Okay. But we're just finalizing topics and so forth. But people, we are taking couples away. It's a weekend treat. We call it a couples retreat. Yes. For enquiries, 083 381 2267. 083 381 2267. That's a WhatsApp number. Drop a message there. Inquire about the seminar. I mean the couples retreat, and it will be in one of the resorts. Yeah. So that kuthathe nje spouse sakho. Iba wena by it's on the 20th of October to 22nd. So bangaba wena uzobe sowuchatile. Ngela date I know ndinomithatho apha August September. So it will establish take a step of faith about now then sign. So let's try to over so date. I need the faith. That's the only faith I support. Yeah.
Thank you so much. Thank you very much. Siyabulela. All right. Kodwa ke not abantu endaweni kuthiwe nanko wakho hayi asiqhube ngolo hlobo. Hayi ngathi akanapesa. Ndifuna lowa. Omnye hayi ngathi uBen 10. Okay, khona ndimjongileyo nothi luna. Thethe ngolo hlobo. Uyoqoqodisa kuthiwe ukwi-retreat masilungise into yethu hayi asifuni ngolo yabantu bayokonwaba le. Hayi ke. Yes. Iyavakala mfundisi ngenxa Thank you very much. Let's leave it there. Thank you so much. Mfundisi uKhaya Maphinda from God is Able Fellowship Church apha ke eBraylin. Number was 0833812267. That number again 0833812267. Mangaba mhlawumbe nento ofuna ukuyibhekisa okanye ufuna usabela malunga neseminars ezizayo. That's it from us. Thank you so much. Bekuhle sihleli sonke sindawonye. Don't forget, please to share this video. Let's make it a trend. Let's make it viral. Let's share it fine wide so that nabanye abantu bakwazi ukuzuza kule xhamsholo besidlisha nawo namhlanje. Ndiyabulela kakhulu nami igama lami ndinolo wakwaVitsha isikhululo iKeith Ngesi Radio. We're doing radio ke according to your online commercial radio station ezenza pha kwidolophu yaseMonti. Masibonane ke Monday same time same website www.keithngesi.radio.com and share ke nengoma ndikhuphe ke umfundisi mhlawumbi umfundisi manukufakele mafika izolo esithi siyajive. Okay. Bye bye, no problem. Have a blessed weekend.